All right, thank you everyone for coming. Today, the purpose of this press conference is to fulfill public demand as well as complaints against the recent renovation done in the Dimapur Town Hall, which have raised many eyebrows due to high budget allotment from the state government. We, the Dimapur Congress Committee led by our President, Shri Kutohochishi, has filed an RTI regarding the renovation of Town Hall on 19/02/2025 in the Office of Development Authority of Nagaland, DAN. And we received information through mail on 12/03/2025. We also like to thank the concerned department for their timely response. Through the RTI, we have come to know that the work allotment was given to MS Jabu and Co. Upon receiving the RTI, we together with DCC team, we went to investigate the town hall, and on 17/03/2025, and took some visuals and pictures for future reference. And after looking at their work, we can say like they have done a commendable job. But the problem arises when the work, which is beautifully executed, does not match the budget allotted to them. So now I would like to give time to our President, DCC, to address the press. Iniga ase amikhan media secretary ko anishena amikhan tu yade political party ase huday din office te thaka adam de public laga grievances amikhan la office te ai thake public para government ke approach kuruwa na para laga tai khan la problem ki face kura se each and every corner amikhan laga age te ai thake as a party president amikhan tu itkan la public laga grievances khan to amikhan laga that is a big concern amikhan nimite amikhan itu RTI laga tu public crowd pra iman hala kura se hole bi kun bi age te aige na front te aige na itu laga issue tu touch kurubole mon na thaka nisina dekha bra itu public khan bi kunba tu jani gena thakibo pare kunba tu na jani gena thakibo pare manula kothai huni gena thakibo pare itu bra aji to amikhan itu husa ase na misa ase itu amikhan itu dekhabo nimite amikhan RTI lagase koa nisena tu yade Nagaland state de aji ekla nohoy gena ki department te holibe ki work te holibe public la satisfaction work to nogure aro paisa laga piche de jay high command high order government opor ba dise khali tu khotom kuri gena naga laga economics to breakdown kuri rakhi gena ase according to 2011 census te amikhan kiman lakh Nagaland population ase more than 21 lakhs population itu ekjon laga hatte nolebe dujon la hatte nolebe ekta party la hatte jale do naga manu la economics to kode jabo amikhan itu bujibo lage itu bra aji amikhan khali itu en hoy each and every department amikhan jabole ase itu do amikhan political party ase itu nimten hoy holibe amikhan do kon holibe election de jadam de Niger laga constituency de representative naga manula represent jage na election ulage na cabinet minister hoge na boy ase to public nimde boy ase na Niger benefit nimde na Niger khandan nimde na Niger tribe nimde boy ase itu bujibo lage poila we are democracy country to itu bujibo lage to ami sob nogolibi public jana ase concern to itu bra aji ami ekta duita highlight kurbole man ase the first thing is that ami khan to EPC mute dalige na ase itu contract to yade dan laga authority bra town hall Dimapur town hall laga renovation itu jage na ase to renovation Taigan la actual figure to 19 crore digen ase 19 crore 90 lakhs aro 19 crore 90 lakhs
আৰু ইয়াতে একটা আমি খানকে কনফিউজ পাইছে পাব্লিকে এইটো তাইখান RTI তে দি কেনে থাকা লাগা আপুনি বি জানিব দেখিব পাৰে তাতে stage 2 payment de 19 crore 90 lakhs 99,990 itu manu public ke paisal khelala itu ami khan inquiry jase itu kile inega public ke 19 crore koi ne ita aro ita tai khan laga RTI te iman nearly 1 or 100 something to be 20 crore no point chala itu be public ke confuse ase de aro itu dan authority ke hudibole mon ase ki dete press release kuri na itu tender marise ami gane itu hude ase public tu ki din te ki post te tender marge na kondo press release information dige na itu tender marge na ase EPC mu tu tender marbo lage to itu tender kiman jon bra marse kiman tender marade কোন টেন্ডার পাইছে এইটো বুজিব লাগে এইটো প্ৰেছ ৰিলিজ আমখান এইটো বি লাগি আছে কন্ট্ৰেক্টৰ লাগে আছিলে কি চাবি ইয়াতে একটা ইঞ্জিনিয়াৰ নহ'লে বি মিস্ত্ৰী নহ'লে বি পাব্লিক খানকে কিনিকা যে আছে maybe the contractor do tai quality work digene bi thagibo pare hole bi itu to notun construction jal an hoy mati kini kena notun construction town hall bana ase gole itu bi ekta kotha ase hole renovation apungan bi meaning of renovation to jane aro public bi itu la meaning to jane tu titia ami khan apungan ke video de bi dekhaise তাই খান না কোয়ালিটি ওয়ার্কস কিনিকা ঘুরিয়ে না আছে কি কাম ঘুরিয়ে না আছে একটা পাব্লিক খানকে জানাই দিবলৈ মন থাকাটো বাউন্ডারি ওয়াল বনাই কেনে আছে এইটো টাউন হল লগা স্কোয়ার ফিট কিমান আছে পাব্লিক জানে এইটো বাউন্ডারি হল চারটা লাগাটো আগে লাগা থ্রি সাইডতে বনাই কেনে আছে একটা তো দোসরা মাটি থাকা খান পৰা ওয়াল মাৰি কেনে ase itu to 3-sided wall boundary wall bana pra 1 crore 34 lakh 69,679.89 boundary wall 3 side kiman square feet laga ase apnan jane itu to if I'm not a doubt if the public are not a doubt I think 1 crore is the big caution that this all comes in the public economic bujibo lage the public can do itu ami khan ki itu ami khan la age de age no office de complainant sahapra ami khan itu public on behalf of public ami khan itu concern kurase kiman boundary wall kiman feet de kiman square feet de kiman paisa ola itu to apnan bi jane public bi jane itia 3-sided wall banabra 1 crore 34 point something crore lakhs jadu it's not an easy question tu itu kun laga se kun laga development bana se public laga development ase to public laga development to public satisfied hobo lage main to public satisfied hobo lage that's a big question kon contractor hole bi the contractor laga to MS Chabu and Co tai la company tai bra kam itu kam kuriye na ase MS Chabu and Co naga manu bal pra huni lobe economic ko de jase naga man la economic itu bi janai de ase sabi tiles and marble stones works bra 46 plus lakh they renovation last day we are not talking about the new construction
We are talking about the renovation. Gor bhi hela nai, banga nai, renovation. Yade ami kan paase sabi acoustic sound controls. Itu kan la acoustic ceilings. Itu kan pra kiman jaga nase. Nearly to 3 crore. Public janibo lage. Ekta church. Itu to town hall to iman dangur nohoy to. Kunba church to itu prabi square feet dangur ase. Holbi the sound control acoustic kan bra nearly to be 2 crore, 3 crore. 2 crore 93 lakhs plus. Public kan itu bahal bra bujive. Town hall bana laga. Itu nodon bana nohoy renovation laga. Acoustic laga iman jayge na ase. Is it that figure mesh that it mesh that which we are showing in the videos? Tade ami kan picture video click kurge na hinge na show kurge na ase. Itu mile na no mile. Itu kun la kam good ase. Public laga ase. Itu paisa kot price ase. Kun individual la paisa ase itu. Public la paisa na individual la paisa ase. Itu bhal pra janibo lage. Aro video 2 crore jage na se video la tai kan yede show kurge na RTI ta am khan ke dige na thakala audio laga audio it be 2 crore plus chair 50 chair poila to is I think approximate 600 to 500 between the takshe it is minimized 300 chair banai dishe 300 60 to 70. iniga 300 all plus itu banai dishe tu itu video de ami khan laga public laga 53 lakhs plus itu banai gena se chair sabi दूसरा स्टेट de town hall auditorium kinika sanitizing kinika design kurge na ki cap kurge na ase itu poila itu bi compare kur sabi other state just you can go and watch Assam neighboring sabi to ami khan la town hall poila bra thaga la renovation bra iman crore spend kurase itu bal bra bujibo lage stage lightning abungan jana ase stage laga tu iman square feet pi nai town hall la square feet to poila ki ase as it is tade nai place expansion nai Olibi tade tai kan design kurgen thaka tu 1 crore plus pra banai gen ase stage lighting stage laga ki decorate kurgen ase tade 1 crore plus pra itu stage la banai gen ase naga manu bahal bra husabra babibna itu kun la paisa so itu kile ini ka ja so itu democracy effect asen hoye itu kun la kingdom de boy so Nagaland is for all of us naga manu nimte ase itu bra bal bra public be free hand to government ke nodibo lage bal bra check out korbo lage ki nimite ase reason why आगे तो कोई नहीं तो पब्लिक लगा इकोनॉमी ऐसे तो अरे पेन कुरुगे ना एमओ नामी लिखी के ना दिले तो एक्सेप्ट करा ला गवर्नमेंट ऐसे तो गवर्नमेंट तो बाल बाल बुझिब लगे और पब्लिक तो अपनी बुरा प्रेशियस वोट अपनी ला प्रेशियस वोट इलेक्शन थे प्रेशियस वोट इतु मानो खान के उठाएगे ना हाँ इतु गवर्नमेंट के उठाएगे ना आज आम खान के दुका बोले दिबो निमते आम खान के अपन ला प्रेशियस वोट दिगे ना अपन ला कॉन्स्टिट्यूएंसी लगा एमएलए मिनिस्टर बनाई से नहले भी इतु खान लगा काम ते इन प्रॉपर डेवलपमेंट ते ताई खान खुशी बरा जाबोले दिबो निमते इतु अपन लगा प्रेशियस वोट दिगे ना से अपन ला वोट तो अपन ला प्रेशियस वोट तो इतु खान bahal government aige na bahal development nimte am khan dige na ase the public are
गुड विजन गवर्नमेंट के उठा तो ভাল পৰা vision কৰি কেনে উঠাই কেনে আছে হলে বি এতিয়া তো গवर्नमेंट কি যে আছে আপোনাক ভাল পৰা এক্সেস কৰিব লাগে VRVAC systems itu kan to 1+ crore পৰা বনাই কেনে আছে এতিয়া the latest technology laga ki implement korle bhi we need according the capacity amgan laga area coverage system diye amgan bhi itu kan sob lagabo to itu system diye sabi town hall laga kiman square feet pra itu AC system fit kora pra man 1+ crore jaisa amgan bal pra janibe even daily wages mistri khan pra bhi काम करा लगा तो आमी खान के फिगर आउट करो पारे तो इतो कौन डिपार्टमेंट ब्रा इतो DPR बनाई दिगे ना इमान एमोन ब्रा इतो काम करा से I think the public should know public खान तो इतो जानिबो लागे किले इतो को आसे गोले is all our public property public law property আছে ইটো পৰা আমখান তো ইটো কান সব খালি হালা কৰি গে না সোশ্যাল মিডিয়াতে লিখি গে না খবর শুনি গে না ছড়ি যায়গলা নকৰিবি বলে বি ইটা তো নাগা মানুহ সাবলাইজ হ'ব লাগে ওয়েল কোয়ালিফাইড এডুকেটেড মানুহ নিউ জেনারেশন ইমান স্ট্রং ভাল মানুহ ইমান ওলাই যাইছে তিতা তাক আমি খান তো ইনিকা প্রপার ডেভেলপমেন্ট নহলে বি ইন প্রপার ডেভেলপমেন্ট ইটো ইনিকা দে নহলে বি ইনিকা ইস্যু পাবলিক লা ইস্যু তে আমি খান সাইলেন্টলি বইলে হু উইল বি দ্য রেসপন্সিবল আপন খান পাবলিক খান বি ভাল পৰা বুজিবে আমি খান ইয়াতে হালা কৰি না এপেল কৰা তো থ্ৰু ইয়োর কনসার্ন আপন খান পৰা ইটো আমি খান কে ইটো চেক আউট কৰি দিবি পাবলিক লাগা public la misuse kura sai dibi ko abra am khan bi tu je ase aro public bi frown dai gena kurubo lage ita to gumala din noy naga manu aro inika kurgena election aile polta hoy jay bahal bra wisely take decision public kan ge tu kobole ase Mohan RTI file kurade. We have requested for the audit report as well, but the audit report is missing so far. Kobole thaka sob kuche. See, this town hall is for public convenience. But now, since they have spent more than 19 crore, will they give the public at a very low rent. Ita town hall to manukan ke rent dibo public kan ke. To takan kiman de rent dibo leze. Well, although I think it was around 5 to 10,000. But now since they have renovated, now at what rate they are going to give to the public? Is it feasible? Whether the investment is a waste of public fund. Itia paisa man phelai gena itu kita recover korbo public government. That's question to raise. Now here our demands, the DCC demands. What are our demands? Conduct a forensic audit of financial transaction and work progress. The first demand as a mohala. Audit report. We need the audit report from a financial expert. Or secondly, set up a special investigation committees, including the DCC official. Tade mohan DCC officials speak kumba to thagibo idu committee de, so that we can satisfy the public. Public can third party na thakile tahan kita bi satisfaction na pabo. Itu karone they set up a committee and in that committee some DCC officials
should be included. That is our second demand. Third demand is investigate procurement process for potential overpricing. Now, challenge can receipt can be missing as the RTI there, and there is a discrepancies in the first payment as well. First payment around 10 crore sanction gurje without any work progress, without any details. There is a lot of caution to be raised. Kam nukuri na bill to sanction gurje na ki ase. It was there. Alright. So we need those investigation. Fourthly, documents missing ase. So ensure all documents is complete and legible. Tade tax invoice ekta ase. This is also there is lots of confusion here, so we need clarification on all this. Tax, takan GST tax can it's around amounting to around 88 lakhs. Tade tax laga GST, but this is incomplete. We need the complete documents for all this. Lastly, there is delay in the work. Work was started way back in the month of June, July 2023, but it got delayed. Why the work was delayed? We need the reason, and if the work is delayed, whether the concerned contractor was penalized, we need that answer as well from the department. And there is anomalies in the sanction amount and in the payment amount. So it also we need clarification from the department. Thank you. একটা আৰু কৈ দিব এতিয়া আগেতে কোৱা নিচিনা একটা দেন গভৰ্ণমেণ্ট দেন ডিপাৰ্টমেণ্ট লগা তাতে তাইখান কৈছে আমি খান ইটো RTI লগা কিনে অফিচতে আহা তামতে ইটো কণ্ট্ৰেক্ট পাতো ওপৰৰ পৰা হাই কমাণ্ড পৰা আহিছে তাইখান লগাটো হেণ্ড ৱাছ তাইখানটো একো নাজানে কৈ কিনে আছে একটা ডিপাৰ্টমেণ্ট লগা কাম কৰা তামতে উইদাউট দেয়াৰ নলেজ কাম কৰিব পাৰে নাপাৰে এইটো পাব্লিক বি ভাল পৰা জানিবি আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট বি ভাল পৰা জানিবি আৰু এনেকুৱা আছে খালি এইটো টাউন হল একলা নহয় আমি কাৰণটো RTI লগাই কিনে থাকাটো আৰ্বান অফিচতে বি লগাই কিনে আছে ৰিপ্লাই পাই কিনে আছে এইটো বি চাব আৰু RTO অফিচতে বি লগাই কিনে আছে এইটো বি চাব তাইখান আমি খানকে ৰিপ্লাই দি কিনে থাকা তো more than this আমি খান each and every department এনেকা আমি খান লগা প্লান আছে এইটোতো we are not আমি খান লগা পাৰ্টি নিমিত্তে নহয় হ'লে বি পাব্লিক লগা গ্ৰেভেন্সেছ পাব্লিক লগা কনচাৰ্ণ পাব্লিক লগা এপেল তাইখান এপেল আহা লগা এইটো চিষ্টেম আমি খান যে আছে এইটো আপোনালোকে কৈ দিয়া আছে থেংক ইউ And once more, see, the population of Dimapur is growing abnormally. Every year it's growing. Now, this town hall, if I'm not mistaken, it was actually 600 seat. They were supposed to make 600 seat, but according to the new arrangement, according to the new finding, there is only 375 seats. Idea Mohan, when we were young and when we were students, we used to organize, students' union program and all, where thousands and thousands of students used to attend the program. Now, will it be feasible for those unions to organize any program such like this? Because the place is so small. Who will take the hall? The hall is like a cinema hall now. It's not for public convenience.
It's like a cinema hall. It's very comfortable, I admit. Very luxurious. If it's converted to cinema hall, I think that will be much better instead of a town hall. Because for the first time in India, we are seeing that we are seeing a town hall with such a huge price escalation. So we demand justice. We demand, a very special investigation in this matter. Thank you. That should be. There was a huge amount cut by the MPGs. Was there any mention about it in the RTI? Amount cut. Amount cut by? By the MPGs. No, nothing. Nothing on that sort. We didn't find We anything. didn't find any. Yeah. मतलब RTI लगा reply दे NBGs का पूरा ये जो construction लगा ऊपर दे tax cut पूरा इको reply देना है ना इनको रिप्लाई देना है यदि निकल आ पा रहे हैं. Do you think there will be a possibility of that also? A huge tax cut? I don't think so. আমি কিন্তু এইটো কাৰণ লগা knowledge নাই. Only we appeal the RTI, the reply which we got, then that's only our issues. We're not trying to blindly, read out anything which is not in the paper. Yeah. So whatever it's given to us, we are trying to show it to the public. That's all. Who do you expect the special investigation committee to consist apart from DCC officials? Who will like in your judgment? I think Lokyukta is there. I think they should handle this matter. Definitely. Yeah. or do you think that the district administration headed by deputy commissioner should also form a SIT committee and do an investigation Yeah, I think that can also do. so এতিয়া DCC যোনটো এতিয়া RTI reply লগা আপুনি খোলাসা কৰিছে আৰু আপুনি কান কৈ আছে কি এইটো RTI reply টো চাই কিনা 19 crore 19 lakhs হেলা লগা ওপৰতে আপুনি খুশি নাপা জনাই দি আছে so next step টো আপুনি কান হয় কমিটি ফৰ্ম কৰিবলৈ বি কৈ আছে বুলিবি আপুনি কান লগা মাং টো কিনিকা আছে লাইক গভৰ্ণমেণ্ট পৰা এইটো ৰিনোভেশ্যন দি 19.90 crore বনাটো আৰু বি টাউন হল টো ডাঙৰৱালা বনাবি কৈ আছে না গলতি কৰা খানকে কানুন দি থাকা নিচিনা সাজা দিবি কৈ আছে না কি এইটো এনেকুৱা আছে আমি কিন্তু পাব্লিক খান পৰা ছেটিছফাইড নাপাই কিনে আছে এইটো ৱৰ্কতে তো এইটো কি নিমিত্তে আছে এইটো কণ্ট্ৰেক্টৰ আৰু এইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰা ৰিপ্লাই দিব লাগে পাব্লিককে কাৰণ ইটো পাছতে আপুনি কান আৰু নেক্সট ষ্টেপ টো কি ল'ব অফক'ৰ্ছ কি ল'বলৈ আছে যাব Mentioned that there was delay in the work. What was the work supposed to complete as per the work order? See, the stage 2 payment specifies October as a payment date. Okay, but if it's October, they were supposed to complete this in how many? 9 months, I think so. No. Oh, yeah. Yeah, 9 months. We'll be completing The 12 months. project started way back in June, July. So that means there is delay. We can see from here, from the RTA reply. So we want to question them why the work was delayed. If it's delayed, was there any penalty on the contractor? So the project was supposed to complete by which year, which month? See, 9 months. Okay, till 12 months. 2024 July. Yes. Months. 12 months. 12 months. Yeah. See, the town hall has already been inaugurated by our CM, right? And now still it's not on process. No one can hire or do anything about it right now. So we looked inside and it's still some work to be done. The engineer was saying some work to be done, not finished. Finishing the wole rukhe ase uje. So I don't know when they will finish, but still it's not open to the public. It We shows thought- that it's a delay. Yeah, that shows it's already delayed. RTI reply this sir the state government town hall renovation do fundings are lagabe likhina asina na ki bra funding aise bana Source of funding Yes. from urban development. They said Through urban to urban development. development. Central funding. central No, it's not mention of center. एक को mention देना Department of Urban Press. And still some more than 2 crores is remaining. Yes.
to be paid to the contractor. Chalo, thank you so much everyone.